Hi everyone and welcome back to my channel. My name's Emily and today I'm going to talk about how I learnt 4 languages. So today is a slightly different video from the kinds I normally do. I was really inspired by some of the people I met at VidCon Europe who live in different countries and speak different languages to bring a bit more of that to my channel. If you've been watching for a while, you'll know I've lived in a few different countries. As you can probably tell, I'm an English native speaker. I was born in England, so that's kind of cheating. That's my first one. I also speak French and Italian. I speak Italian fluently. I lived and worked there for a couple of years, and I speak French. I lived in France for a little while, and I'm now starting to learn some Portuguese, so that one's definitely the weakest of the 4 by far, but I wanted to include it today. So what I'm going to do is I'm going to tell you in each of the languages a little bit about how I started learning them, my experience with the language and the culture as well, and I hope this will be interesting for you. I love learning languages. It's actually a pretty big part of my life and it's one I don't bring to the channel so much. I know a few people have asked to hear me speak a bit of French and Italian as well, so hopefully that will satisfy your curiosity. Please be nice, I'm not a native speaker in any of these languages apart from English, so of course I'm willing to learn, so if there are mistakes I'm doing very often then feel free to let me know. Just be nice about it, you know? So, to start out with, obviously I'm a native English speaker. I was born in the UK, in the south of England. People say that my English accent is just kind of very standard, quite posh, you could say, but I don't really have any kind of inflection or accent from any particular region. It's sort of very standard English, and that's helped me a lot as I've lived in different countries because I've always been able to fall back on English teaching or helping people to speak English, because in general, if people are learning British English, they tend, not always, but tend to find my accent very easy to understand. I always wanted to learn languages though. From a young age, I was so annoyed with my parents that they weren't bilingual or weren't from a different country, and I just felt so boring. And part of that probably came from going to an international school when I was 10 and 11, and I was really in awe of these children who spoke a different language at home, had parents from different countries, were born and raised in different countries and moved around all the time. That definitely gave me an idea of the fact I wanted to live abroad and take languages as a big part of my life, which it definitely is today. Alors, je suis un petit peu nerveuse parce que maintenant je parlerai en français. Je ne suis pas trop confiante de ma prononciation française, mais j'étudie le français depuis 12 ans ou quelque chose. J'ai 24 ans maintenant et j'ai fait mon premier cours de français quand j'étais assez petite, mais les choses bien simples comme bonjour, ça va. Quand j'avais 18 ans, peut-être quand j'étais un petit peu plus petite, j'ai décidé d'étudier le français à l'université. Si ma voix semble un peu bizarre, c'est parce que j'ai un peu mal de gauche aujourd'hui. Je suis en fait un peu malade, mais j'ai voulu bien faire cette vidéo. J'étais une bonne étudiante de français au collège. Je parlais très bien pour le niveau qu'on attendait pour les A-level, qui sont les examens qu'il faut faire au lycée en Angleterre. J'ai commencé à étudier le français à l'université. C'était bien plus difficile. Le grammaire français, même aujourd'hui, c'est bien difficile pour moi. Et donc, j'ai étudié français pendant 4 ans à l'université et j'ai fait un Erasmus. L'Erasmus, c'est un programme où on peut soit travailler, soit étudier à l'étranger. Donc, moi, j'ai pris l'opportunité pour aller en France et j'ai travaillé pendant 6 mois là-bas. Et je devais travailler complètement en français dans mon premier stage que j'ai fait. C'était un stage dans une entreprise, dans une agence des relations des médias, des relations publiques, des choses comme ça, et j'aimais pas du tout. Pas parce que je devais parler en français, j'aimais bien parler en français, même si c'était bien difficile pour moi, parce que je me suis rendu compte, je sais pas si on dit comme ça en français, mais j'ai noté que mon français c'était
pas du tout au niveau dont je pensais. Même à l'université, j'avais l'impression que quand j'irais aller, je sais pas, en France, je n'aurais pas beaucoup de difficultés. Mais en fait, quand on arrive dans le pays d'une langue, il y a beaucoup de vocabulaire qu'on n'utilise pas du tout dans la salle de classe à l'université. Donc c'était une expérience intéressante parce qu'en fait, mon premier stage, je n'aimais pas du tout. À la fin, je suis partie de cette agence et j'ai pris un autre stage dans une start-up où en fait, j'avais pas l'opportunité à parler beaucoup de français et c'était un dommage, mais j'avais l'opportunité à apprendre beaucoup d'autres choses. Même si j'étudie le français et apprendre le français aurait dû être mon premier bout de cette expérience, en fait, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Pas beaucoup de français. Mais comme on peut voir, il y a 2 ans depuis mon dernier cours de français, ma dernière classe de français, et j'ai réussi à parler assez bien maintenant. Quand j'habitais en Italie, c'était bien plus difficile à parler français parce que je suis allée en Italie après d'aller en France. Et donc mon italien maintenant est bien mieux, je parle bien mieux l'italien que français. Maintenant, je suis à Bruxelles, je passe beaucoup de temps à Bruxelles parce que mon copain habite ici et mes parents maintenant ont déménagé en fait en France. Alors j'ai beaucoup d'opportunités à pratiquer mon français, même si j'aimerais bien pouvoir parler un peu mieux, surtout mon accent. Je ne sais pas exactement comment c'est mon accent, mais j'ai toujours eu l'impression que c'est pas très naturel en fait. Il y avait des personnes dans mes stages en France qui me moquaient un peu pour mon accent, donc... Mais je suis étrangère, donc c'est normal en fait. Alors, on passe maintenant à l'italiano. Sarà molto interessante per me vedere quando sto facendo il montaggio di questo video come cambia la mia voce. Ho deciso di parlare italiano dopo il francese in questo video, soprattutto perché in realtà l'italiano è la mia terza lingua, anche se adesso parlo molto meglio l'italiano che il francese, ma ho ancora un po' di problemi a cambiare di una lingua all'altra. Comunque, ho iniziato a imparare l'italiano quando ho iniziato l'università, quindi 5 anni fa, quasi 6 anni fa forse adesso, ma non parlavo per niente l'italiano prima di questo. Ero interessata alla cultura italiana, ero andata già in Italia un paio di volte con i miei, però mai studiato, quindi quando sono arrivata all'università è stato un po' difficile in realtà. Ho fatto 2 anni di studi in Inghilterra prima di andare in Erasmus in Francia e quando stavo lavorando in Francia sapevo già che dovevo andare dopo in Italia per un'altra esperienza di Erasmus e alla fine ho deciso un po' per caso di andare a Padova, che è una piccola città molto vicina a Venezia, perché avevo un'amica che c'era lì e ho preso il suo stage dopo che lei è andata via. E quindi sì, ho passato 6 mesi fantastici a Padova e mi piaceva molto la città. A quel tempo lì iniziavo anche a frequentare un tipo con cui parlavo in italiano, quindi per quello durante quei 6 mesi ho imparato tantissimo italiano, non solo di grammatica e cose così, però veramente come comunicare, come usare la lingua nella vita quotidiana, che è una cosa che purtroppo non sono riuscita a fare tantissimo con il francese. Quindi quando sono tornata per il mio ultimo anno di università, dopo l'Erasmus, avevo un livello di italiano molto meglio del mio francese, ma mi piaceva tanto, sempre tanto di parlare con altre persone in italiano, non di sempre studiarlo, perché a quel punto lì stavo già pensando di trasferirmi in Italia e infatti dopo la mia laurea, se hai già visto alcuni dei miei video, avrai visto che mi sono trasferita proprio dopo la laurea. Sono tornata a Padova. Ho vissuto 1 altro anno e mezzo lì e ho lavorato in italiano, ho lavorato con un'agenzia di social media, ho lavorato come social media manager, che anche in italiano si dice così, non so perché.
Sì, ho lavorato freelance con altri progetti, ma sempre il fatto che sono madrelingua inglese, però parlo molto bene italiano, mi ha aiutato tantissimo. Quindi ho vissuto con altri italiani, avevo amici italiani, anche amici internazionali, molti amici internazionali. Anche se è stato difficile in Italia, non è la stessa cosa trasferirsi in un paese per il lavoro, per la vita reale e l'Erasmus. L'Erasmus è una cosa completamente diversa nella mia opinione. No, sono andata via dall'Italia 3 mesi fa e quindi adesso anche parlare italiano so che se non continuo a praticare continuerò a perdere un po' della lingua, che è un peccato, ma adesso il mio fidanzato che ho conosciuto in Italia, adesso lui abita qui a Bruxelles, anche lui parla molto bene italiano, quindi ogni tanto parliamo insieme e ho intenzione di tornare in Italia a visitare degli amici, praticare la lingua, è sempre un paese che terrò molto vicino al cuore. Sarò ancora in Italia fra qualche mese, quindi sono contenta per visitare, non per trasferirmi. E finalmente passiamo al português. O meu português é muito básico, vai ser muitos erros. Falo português do Portugal, porque o meu namorado é português. Se eu estou com a família do meu namorado, posso perceber as coisas, mas para responder é um problema. Não um problema, posso dizer algumas coisas como podes ver, mas não é muito complicado o meu vocabulário. É muito similar ao italiano e francês. Quando falo português, falo italiano e francês com a pronunciação português. Espero que funcione. Mas é boa para mim aprender o português porque quero falar a língua do meu namorado com ela e com a sua família. Estão algumas palavras que gosto muito. Cogumelo. Não sei porquê, mas esta palavra para mim é fantástico. É muito bonita. Sei dizer também as asneiras em português, mas não digo as asneiras aqui, porque não é educado. Eu sou vegetariana, é uma coisa um bocadinho difícil no Portugal. Quando estou com a família do meu namorado, não sabem coisa a cozinhar para mim, porque a carne e o peixe são muito importantes na comida, na cultura portuguesa. Mas gosto muito. Os pastéis de nata são ótimos. Adoro. So I hope that gave you a little bit of an insight into how I learnt the languages I learnt, and you know, if you're inspired to learn a language, I would say go for it. So many people say, oh, I'm rubbish at languages, I can't do it, but you don't have to be fantastic at it. And I think a lot of people get caught up in the grammar and things, and I'm definitely guilty of this, but the best part of learning a language is getting to go to the country and speak to the people there and just get that deeper insight into how they really live. And you start to notice how things in the language and the way people express themselves are linked to the culture and the way that the people think there. And I just think it's amazing. And even though I sometimes have doubts about whether university was the right path for me, essentially it led me to do my year abroad, and that led me to learning more about living abroad and the life that I'm living now. So who knows if I'd even be here without languages. I love my life living outside of the UK, getting to speak to different people from different cultures, getting to speak in different languages, and I'm really proud of myself for the languages I speak. So I would love to hear what languages you speak, how you learnt them, so please let me know in the comments. And if you want to see more about my life as I travel with my own business, which is something, if it's your first video, that's what I do and that's what I make videos about normally. So feel free to subscribe and stick around for more of that. I hope you enjoyed. Thanks guys for watching, and I will see you in my next video. Bye bye.